Okay, good morning. So we need to look at congestion control and quality of service, etc. in this transport level. We had seen the UDP and TCP connections in transport level. Now we will see what congestion control is about. Now the main focus of congestion control and quality of service is data traffic. So we have to some modify the traffic or something like that. So it's concerned with the data traffic. So in congestion control, we try to avoid traffic congestion. So our aim is to avoid traffic congestion. And in quality of service, we try to create an appropriate environment for the traffic. We'll see what it is. It is related to the service and the quality of service, metrics like delay, jitter, all these metrics are of concern to us in quality of service. Whereas in congestion control, we wish to avoid congestion of traffic. So we'll just look at traffic little bit, just an introduction. How we describe the traffic. Traffic descriptors. What are the terms used in describing a traffic? Qualitative values that represent a data flow. So one is average data traffic. So we plot data rate, bits per second, megabits per second like that. And we plot over time. So the amount of data per unit time is the average data rate. For a per unit time, what is the data? So it indicates the average bandwidth needed by the traffic. So that much of bandwidth is needed by the traffic. It depends on the average data rate. So here we have indicated an average value of data rate. Now the peak data rate. So the average data rate need not be maintained throughout the communication or throughout the networking. Sometimes there would be a peak. So peak data rate also is specified. So peak bandwidth network needs for traffic to pass. Sometimes the traffic may exceed this average data rate by a large amount, and this is the peak data rate. And maximum burst size. So refers to the maximum length of the time of peak rate. So how long this peak rate data rate is there? That is the maximum burst size. So this is how we can describe the traffic. These are a few traffic descriptors: the average data rate, the peak data rate, the maximum burst size. Now, here we will see three varieties of traffic. So traffic is generated by the source. Many sources are generating traffic. It will be flowing through the links. It will be going through the network. So some traffic would be constant bit rate. So their data rate would be almost constant. That is called CBR, constant bit rate traffic. If a traffic through a network is of average rate which is kept same throughout the time, it is called constant bit rate traffic, or we refer to as CBR traffic. So this is one traffic profile. Another is variable. So here maximum burst size is small. We are seeing the burst size, maximum burst size is small, and it is difficult to handle this CBR.
It is difficult to handle than CBR, this variable bitrate, VBR. Variable bitrate means it is not an average constant rate, it is variable. Say constant means, say you are watching a video streaming a movie, the frames per second are fixed. So the data rate would be fixed CBR somehow. But most of the cases it need not be like that. It could be variable. Now another type is bursty. So this is another traffic profile in which for a small time there is a large data, then there is nothing at all, then there is for a small time a small amount of data. So this type of traffic profile is bursty. The average and peak rate are very different. So the maximum burst size significant. So this could be significant. So we may need to reshape this traffic. And such bursty traffic is one main cause of congestion in the network. So we are going to look at congestion avoidance, and it is based on this data traffic. So how these are the various profiles of data traffic: CBR, VBR, and bursty. So how does congestion occur? So if there is a network and load on the network is the number of packets sent to the network. The number of packets sent to the network. So there is a network and congestion occurs if the load on the network is greater than the number of packets a network can handle. So a network would have a capacity. Network has a capacity and you are offering a load which is larger, greater, then congestion would occur. Now, congestion control. So mechanisms and technique to control congestion and keep load below the capacity. So you have to sense that the load is exceeding the network capacity, and you have to make have mechanisms and techniques to control this congestion, which means you have to keep the load below the capacity. So congestion happens in any system that involves waiting. Waiting, where does it occur? It occurs at the routers, everywhere waiting is occurring. So this is about congestion. There is a capacity for the network and the load, when it exceeds the capacity, congestion happens. So in a router, this is a router. This one is a router. This one. It has many interfaces. Many interfaces. So here it's shown 3 interfaces. So queues in a router. When a packet arrives at an interface, say a packet is arriving at an interface, it undergoes 3 steps. So a packet is flowing through the network. It visits many routers. So when it visits through some interface, so suppose it comes through this interface, packet is put at the end of the input queue, waiting to be checked. So there would be similar packets which have arrived from maybe other sources. Okay, so they would be waiting here in a queue. This is implemented as a buffer, so it will be take its turn at the rear. It will be there. It will be waiting for processing. Now, waiting to be checked. So this has to come to the front of this queue when this router has to process it. The processing module of the router, what it does, that is the next step. It removes packets from the input queue. Queue means a buffer. It will remove the packet from the queue and it has to forward it. Process may be checking for errors. Then it has to forward it. So it has to
consult its routing table. So we have seen that there are routing algorithms, RIP, OSPF, all these things are there. So that would have updated the routing table. Now it has to look at the header of this packet, what is the destination address. So and it has to consult the routing table, and looking at the destination address, it has to find to which interface this particular packet has to be forwarded. That is the processing, step 2. Now packet is put in appropriate output to say this is the queue. It has found out that it has to be forwarded to the interface, this one, by looking at the destination address and the referring to the routing table. Then it would be kept put here, back in this queue, and it would be sent when its turn comes. So there would be queues in each interface for input as well as output. Okay, so these queues could become full. So that is where this congestion occurs. Now, when this load is varying on the network, these two figures shows that the load is varying. We have a network, you are offering load or you are offering packets and the load is varying, and there is a capacity for this network. It can handle this much amount. Now what would be the effect on delay and throughput? Delay means what is the delay to reach the destination, and throughput is megabits per second, okay, or bits per second. What is the rate? Now delay versus load. Delay versus load. When the load is less, so suppose the load is less, we are transmitting a few packets only. Now the delay would be only the propagation delay to travel and the processing delay. Okay. There would be some delay for traveling that distance, and there would be a delay for processing the packets in the router. So when the load is less, the delay is less. Now when load increases, which means sources are transmitting more packets. Many sources would be there connected to the network. And this load is approaching the network capacity. So as load approaches the network capacity, delay will increase, because there is in addition to propagation delay and processing delay, there would occur waiting in the queues. Not only in one router, in all routers in the path. A packet would have to traverse many routers in the path. So everywhere it will encounter this queue. So this queuing delay, this packet will encounter in each and every router on its path. It would have gone through say 5 routers or 10 routers, everywhere this delay is occurring. And this will increase the delay, and it will keep on increasing, and whenever this load is greater than capacity, this delay would be infinite. So what happens when delay becomes infinite? The source will not receive ACK. So the timeout would occur at the source. Timer will fire. So it will have to retransmit the packet. Again, these retransmitted packets will go and sit at the back of the queue, and congestion would increase and situation would become worse. So here, this defines the delay versus load. So there would be an area where everything is fine, and there would be an area where congestion occurs, and this delay would be approach infinity. So this is with regards to delay. And with regards to throughput, number of packets per time. So we can have it said bits per second, or it could be number of packets per time. How many packets are delivered per unit time? Anyway, you can define it anyway. Packet can be of different length, or it could be bits per second. Now versus load, how many packets are delivered versus this load on the network. So as in previous case, when this load is less, it would keep on increasing, and when load exceeds capacity of network, queues become full.
queues are getting filled up, and routers are, sometimes even buffer could overflow, buffer could become filled, and the routers would discard some packets. And similarly, the ACK timeout would occur, timers would fire, timeout would occur, and retransmission would occur. But this will only make the situation worse. So this is not going to increase the throughput, it is going to decrease. You will further retransmit and again congestion and again dropping. So all this situation will decrease the throughput actually. So this is the profile for a delay versus load and throughput versus load as a function of network load. So there is need for congestion control. So congestion control, basically in the text you can see that the portion. So these are just one paragraph each, and you can just go through that congestion control portion. It could be open loop or closed loop. So basically there are mechanisms for open loop congestion control. You don't take a feedback in open loop. In closed loop, we take into account the feedback. So open loop congestion control aims to prevent the congestion. So it should have some retransmission policy. So retransmission policy, we'll see one congestion control in how actually it is done in TCP. So these things should be clear. Window policy, how should the window be selected for this go back and selective repeat? What should be the acknowledgement policy? So discarding at the routers, how should it be admitted into the routers? So discarding when the buffer is full, admitting packets to the routers. All these policies you can define in an open loop way with the intention of preventing congestion. Now here, congestion will occur, and then you will take remedial actions to avoid congestion. Right. I have just put a figure for this back pressure and choke packet, just to show how this closed loop congestion is working. After that, we will see the mechanism of congestion control in TCP. These are described in the text. Then back pressure means somewhere congestion has occurred in some router. Now this will stop receiving the data. This router is stopped. These are all routers. Stop receiving the data from this immediate one. Now again this will stop receiving data. So this should be indicated to the source gradually. This is the back pressure algorithm, which is a closed loop mechanism. A standard algorithm. This is one method of alleviating congestion, closed loop method. And there is choke packet. So if there is a congestion here, it is not informing the immediate labor, but it is sending a packet to the source. It is a choke packet method. So router which has encountered congestion to the source station directly. So it is warning the source directly by sending a packet. Or here it is just informing the immediate one. This is translating into this. So this is called back pressure algorithm. So these are certain methods of closed loop algorithm, congestion control, and these are all open loop, framing some policies to avoid congestion. So we will see how it is happening in TCP. In TCP, congestion control is based on three phases. So congestion control has three phases: a slow start phase, a congestion avoidance phase, and congestion detection phase. Okay, so we'll see that in detail. Now, there are three phases for congestion control. One is slow start phase. Now the sender starts with a very slow rate of transmission. So starting is very slow. So slow rate means it basically depends on the window, but increases rate rapidly to reach a threshold. So the starting is slow until a threshold is reached. That is a slow start phase. Now when the threshold is reached,
But here, this increases rate rapidly. Even though it starts very slowly, it increases exponentially. We will see that it increases exponentially until a threshold is reached. Now, when that threshold is reached, here the data rate is reduced to avoid congestion. So, until a rate is reached, we will increase the rate rapidly. Then, when that threshold is reached, there is this congestion avoidance phase. Here, we'll see in detail. And when finally congestion occurs, sender would go back to slow start or congestion avoidance phase based on how the congestion is detected. So congestion, we'll see that last class we had seen timeout occurring, and we had seen duplicate ACKs. In TCP, we had seen two versions of retransmission. One is the timeout occurring, and second is duplicate ACKs. So under these two conditions, the mechanism would be different. Actual window size. So window means how many frames can be transmitted pending acknowledgement. So the frames which are in transit. This is decided at the sender. This window is decided by a minimum of two parameters. One is receiver window. So receiver is dictating the sender window. As well as, so receiver window is decided by the buffer available in the receiver. So last class I showed a slide in which there are 5,000 bytes in the receiver, 1,000 bytes are filled. So 4,000 bytes is the space left in the buffer. So here there would be 4,000. Receiver window means minimum decided by the buffer available in the receiver at that time. May not be the total buffer size, but some could be filled, what is available. That is the receiver window. And another thing is congestion window. Now this is decided by the congestion in the network. So based on this source will have a feedback somehow that the receiver window is this much and congestion on the network both are accounted, and minimum of that would be taken as the window of the source. So we'll see these three phases in the coming slides. So this is the sender. And there is a network here, and it traverses the network and receiver is here. Now, this is the congestion window. What is the concept of congestion window? The sender will start with a congestion window of 1. So, window in terms of this segment. So, maximum segment size. So, a segment will have a size. Okay. So, any network we have seen maximum transfer unit. So there is a size for the segment. So we are counting the number of segments. The congestion window is in terms of the segments. So first we will start with 1 MSS, and the size of the segment is maximum segment size. So this maximum segment size is determined during connection establishment. So in TCP we had seen that there is a ഈ യു ഡി പിയിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. യു ഡി പി ഇസ് അൺറിലയബിൾ ആൻഡ് കണക്ഷൻലെസ്. ടി സി പിയിലാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോളും എറർ കൺട്രോളും കൺജഷൻ കൺട്രോളും എല്ലാം വരുന്നത്. ഈസ് ഇൻ ടി സി പി. സോ ദിസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻ ടി സി പി. So this maximum segment size is determined during connection establishment. Now it will first keep congestion window to 1. So it is slowly starting. Just 1 it is put. Then there is an exponential increase. So when this ACK is received, it will increase this congestion window to 2. The ACK segment 1 receive ആയിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം എക്സ്പെക്റ്റഡ് 2 ആണ്. ഇനി 2 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺജഷൻ വിൻഡോ 2 ആക്കും ACK റിസീവ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് 2 സെഗ്മെന്റ് വിടാം. 2 സെഗ്മെന്റ് വിട്ടു. ഈ 2 സെഗ്മെന്റ് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ACK കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ 4 ആക്കും. ഓക്കെ. ഇനി 4 സെഗ്മെന്റ് വിടാം.
പിന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺജഷൻ വിൻഡോ 8 ആക്കും. പിന്നെ 8 സെഗ്മെന്റ് വിടാം. അങ്ങനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂട്ടും. കൺജഷൻ വിൻഡോ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂട്ടും. സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് തുടങ്ങി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂട്ടും. 8, 16 അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഒരു ത്രെഷോൾഡ് വരെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് കൺജഷൻ വിൻഡോ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. So the size of the window increases 1 MSS each time an ACK is received. ഇവിടെ നമ്മൾ റിസീവ് വിൻഡോ ഇസ് വെരി മച്ച് ലാർജർ ദാൻ കൺജഷൻ വിൻഡോ എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നത്. അതായത് സെൻറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോ സൈസ് റിസീവ് വിൻഡോയിൽ കൺജഷൻ വിൻഡോയിൻ്റെ മിനിമം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ റിസീവ് വിൻഡോ വളരെ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആക്ച്വലി ഓൺ ദി കൺജഷൻ വിൻഡോ. സോ കൺജഷൻ വിൻഡോ ഇസ് ഓൺലി 1. Receive window is very large value. Now you are increasing this like this. Each time you receive an ACK, MSS size of window is increased by 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ACK വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് വിൻഡോ 4 ആക്കി. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ACK കിട്ടുമ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് വിൻഡോ നമ്മൾ 8 ആക്കി. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂട്ടി. The sender keeps track of a variable named SS threshold. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരെ നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റൈസ്. അതൊരു ത്രെഷോൾഡാണ്, സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഷോൾഡ്. ഇൻ മോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് SS threshold is 65,535. In a slow start algorithm, the size of the congestion window increases exponentially until it reaches a threshold. Now, congestion avoidance. Congestion avoidance, each time a window of segment is acknowledgement. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ 2 ACK കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 എണ്ണം വായിക്കുന്നു. ആ 4 എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത റൗണ്ടായി. ഇപ്പം റൗണ്ട് 1 ഒരെണ്ണം, റൗണ്ട് 2 2 എണ്ണം, റൗണ്ട് 3 4 എണ്ണം, റൗണ്ട് 4 8 എണ്ണം, അങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് പോണത്. നമ്മൾ ഈ ഇതിലുള്ള എല്ലാ സെഗ്മെന്റും വായിക്കും. ഈ ചോപ്പ് കാണുന്ന അത്രയും സെഗ്മെന്റായി. ഇവിടെ നമ്മൾ റൗണ്ട് 1 കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസ് ആണ്, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ത്രെഷോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ദി വിൻഡോ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ 1. യൂഷ്വലി സ്റ്റാർട്ട്സ് വെൻ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി വിൻഡോ ഇസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഇത് ഈ റൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 2 എണ്ണം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇത് 1 കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് 3 എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് 1 കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 3 റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് 5 ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസ് ആണ്. ഒരു ത്രെഷോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസ് ആണ്. ദി കൺജഷൻ അവോയ്ഡൻസ് അൽഗോരിതം സൈസ് ഓഫ് ദി കൺജഷൻ വിൻഡോ ഇൻക്രീസസ് ആഡിറ്റീവ്ലി അണ്ടിൽ എ കൺജഷൻ ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. ഇനി അപ്പോൾ സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ്, പിന്നെ അണ്ടിൽ എ ത്രെഷോൾഡ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. Then from that threshold to the next level is the additive increase. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ടായി, ടൈം ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺജഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് 2 രീതിയിലാവാം. കൺജക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ എ ടൈം ഔട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും സോഴ്സിൻ്റെ. ഇനി കൺജഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ 3 ACKs. അപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഐ ഷോ ദി സ്ലൈഡ്. ഇനീഷ്യലി ദർ ഇസ് എ സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട്. Slow start will start with congestion window as 1. And we will have a threshold to half of this window size. നമ്മൾ 65,000 എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും 32,000 ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഈ SS സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഷോൾഡ് പോകും. കൺജഷൻ വിൻഡോ ആ 32,000 ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺജഷൻ അവോയ്ഡൻസിലേക്ക് പോകും. ഈ കൺജഷൻ അവോയ്ഡൻസിലും സ്ലോ സ്റ്റാർട്ടിലും നമുക്ക് കൺജഷൻ ഉണ്ടാവാം. നമുക്കൊരു 3 ACK ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഔട്ട് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെയും 3 ACK വരാം, ഇവിടെയും കൺജഷൻ വരാം. ഈ 2 കേസിലും ഉള്ള റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സോഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. So we will see these 2 conditions. Timer times out, or when 3 ACKs are received, size of the threshold is dropped to 1/2. That is the multiplicative decrease. So slow start
then additive increase, then multiplicative decrease. So if timeout occurs, stronger possibility of congestion. അതായത് ടൈമൗട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഴ്സ് എന്താ വിചാരിക്കുക, കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൺജഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ TCP will react strongly to that event. The segment is probably dropped in the network. Now it will set threshold to 1/2 of the current window size. ഇപ്പം നിലവിലുള്ള വിൻഡോ സൈസിന്റെ പകുതിയായിട്ട് കുറയ്ക്കും threshold. It will send congestion window to size of 1. Congestion window നെ 1 ആക്കും. It will start slow start phase again. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കൺജഷൻ വരുമ്പോൾ, ടൈം ഔട്ട് വരുമ്പോൾ കൺജഷൻ വിൻഡോ വീണ്ടും 1 ആക്കിയിട്ട് സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ഫേസിൽ ത്രെഷോൾഡ് കറണ്ട് വിൻഡോയിൻ്റെ പകുതിയാക്കും. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ ടൈം ഔട്ട് വന്നാൽ കൺജഷൻ വിൻഡോ വീണ്ടും 1 ആക്കും, എന്നിട്ട് കറണ്ട് വിൻഡോയിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കും. 3 ACK റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായാലും ACK ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് വരെ എത്തി. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വീക്കർ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൺജഷൻ. സം സെഗ്മെന്റ്സ് ആർ അറൈവ്ഡ് സേഫ്ലി. Means 3 ACKs are received. We had seen this 3 duplicate ACKs because some segments are getting transferred. Only then we will receive this ACKs. Duplicate ACKs ഏതോ ഒരെണ്ണം ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഫാസ്റ്റ് റിക്കവറി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ TCPക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് സ്ട്രോങ് റിയാക്ഷൻ വേണ്ട. ബിക്കോസ് സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി നെറ്റ്വർക്ക്. വീക്കർ റിയാക്ഷൻ. ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ത്രെഷോൾഡ് ടു 1/2 ഓഫ് ദി കറണ്ട് വിൻഡോ സൈസ്. നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ 1/2 ഓഫ് ദി കറണ്ട് വിൻഡോ സൈസിലേക്ക് ത്രെഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും. കൺജഷൻ വിൻഡോ പക്ഷേ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ത്രെഷോൾഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് കൺജഷൻ അവോയ്ഡൻസ് ഫേസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ഫേസ് ആണ്. സോ ഹിയർ കൺജഷൻ 3 ACK കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺജഷൻ വിൻഡോ ഒരു ത്രെഷോൾഡിലേക്കാണ്. കൺജഷൻ വിൻഡോ ഇവിടെ 1ലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ഫേസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൺജഷൻ വിൻഡോ SS ത്രെഷോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൺജഷൻ അവോയ്ഡൻസ് ഫേസിലേക്ക് അത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ 2 രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷനാണ്. So we'll just see this example and stop. So here this is a TCP operation. Congestion is occurring. Now here this is the number of rounds we had seen, and this is the congestion window. So although we saw that 65,535 is the figure, we will just assume that our slow start threshold is 32. 32 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ 32 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി വരെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റൈസ് അനുവദിക്കും. 32ന്റെ പകുതി 16. അപ്പോൾ 16 കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഓരോ റൗണ്ടിൽ ACK കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരട്ടിയാക്കി നമ്മൾ 16 എത്തി. കൺജഷൻ വിൻഡോ 16 ആയി. 16 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 32 വരെ പോണത് ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസിൽ പോകും. പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് 1 ആക്കി ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസ്. ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ്, ഇത് ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസ്. അങ്ങനെ ആക്കിയത് 32 പോണതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 20 കൺജഷൻ വിൻഡോ 20 ആയപ്പോൾ ഒരു ടൈം ഔട്ട് ഒക്കർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ കൺജഷൻ വിൻഡോ 20 ആയപ്പോഴാണ് ടൈമർ ഒക്കർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ത്രെഷോൾഡ് പകുതിയാക്കി. 20ന്റെ അപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് വിൻഡോയിൻ്റെ പകുതിയായ 10 ആക്കി ത്രെഷോൾഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൺജഷൻ വിൻഡോ 1 ആക്കി. പിന്നെ 1ന്ന് കയറി 10 വന്നു. ഓക്കെ, ഈ 10 വന്നപ്പോൾ ഇനി 20 വരെ അത് വീണ്ടും ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസിൽ പോയി. ഇനി വീണ്ടും ഒരു 3 ACK കാരണമുള്ള ഒരു റീട്രാൻസ്മിഷൻ വന്നു. 3 ACK വരുമ്പോൾ റീട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഡിക്രീസ് ആണ്. ഇത് സ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കൂടുന്നത്, ഇത് ആഡിറ്റീവ് ഇൻക്രീസ് പതുക്കെ കൂടുന്നത്, ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഡിക്രീസ്. ഇവിടെ 12 ആയിരുന്നു കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കൺജഷൻ വിൻഡോ. 12 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 6, അതിൻ്റെ പകുതി 6 ആയി. ഇവിടെ 20ന് 10 വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ 6ൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത്. 6ൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 12ലേക്ക് വീണ്ടും 6ൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോ സൈസ് ഈ ടൈം ഔട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാകുമ്പോൾ അത്രയും സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിവേ യു ആർ റിസീവിങ് ദി എസിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 0 വരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ കൺജഷൻ വിൻഡോ ഇതിൻ്റെ പകുതി 12ന്റെ പകുതി 6 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് source reacts to this. So an implementation reacts to congestion detection in one of the following. If detection is by a timeout, a new slow start phase starts. Slow start means congestion window is coming to 1. If detection is by 3 ACK, a new congestion avoid phase starts. So that is what ഈ 3 ACK വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കൺജഷൻ അവോയ്ഡൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഈ ടൈം ഔട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ലോ സ്റ്റാർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 1ലേക്ക് വീണ്ടും റീസെറ്റ് ആയി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ത്രെഷോൾഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് ഹാഫ് വിൻഡോ സൈസിൽ നിന്ന് ഫുൾ വിൻഡോ സൈസിലേക്ക് കൂടും. ഹാഫ് വിൻഡോ സൈസിൽ നിന്ന് ഫുൾ വിൻഡോസ് 16ൽ നിന്ന് 32ലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ TCP-യിൽ നടക്കുന്ന കൺജഷൻ അവോയ്ഡൻസ്. So that is about congestion avoidance in TCP, and actually there is two methods of reacting. One is TCP is reacting strongly to timeout, so it sets threshold to 1/2 of current window size and sets congestion window to size of 1, and it starts slow phase again. However, if 3 ACKs are received, there is a weaker possibility of congestion segment is dropped. Some segments are arrived safely since 3 ACKs are received. This is called fast transmission, fast recovery. TCP has a weaker reaction. It sets value of the threshold to 1/2 of the current window size, same as above, but congestion window is to the value of the threshold. It depends on actually the implementation. Okay, this is the basic philosophy. It starts congestion avoidance phase. It doesn't start slow start phase. It starts congestion avoidance phase for this type of reaction to these 3 ACK. So that is this congestion control in TCP. Congestion policy is based on 3 phases: slow start, congestion avoidance, and congestion detection. Slow start and threshold, up to a threshold you increase additively. Then when it is detection, you go back and start a slow phase or this congestion avoidance phase. So that is how this, why very low attendance today. കുറവാണല്ലോ ആൾക്കാർ. ഇന്ന് വല്ല പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Any program you have, or there is 45.